So what we have studied so far is non-degenerate perturbation. That means നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയ സമയത്ത് there is a term in the denominator which is something like en0 minus em0 എന്നുള്ള term ഉണ്ട് അല്ലേ, where m is not equal to n. M and n are different states. Suppose different states have the same energy, that also can be there. Then in that case en0 minus em0 becomes 0 and the denominator becomes 0, so the entire expression explodes. So that is what you call the kind of degeneracy, different states having same energy. So in that case we have to consider degenerate perturbation theory, that we will come later on. So let's try to solve a very simple problem, not a very simple problem, somewhat a difficult problem anyway, that is called anharmonic oscillator. Okay, so this is called anharmonic oscillator. Okay, let me switch off my phone first. Okay, so anharmonic oscillator. You know what is a harmonic oscillator? Why it's called a harmonic oscillator? Harmony. We know that a harmonic oscillator may look like this. If you plot it, it may look like this. So there will be 0 point energy, different states will be there. All these energy states will be okay. So if I draw like this, so all these energy states will be equally spaced. Okay, so maybe h cross omega or something like that. So classically ആണെങ്കിലും ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായിരിക്കും, ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളും ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ലെറ്റ് മീ ഷോ യു, ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗയോ അല്ലെങ്കിൽ വട്ടവർ എനർജിയും കൂടി കൂട്ടിയതായിരിക്കും ഇത്, അതിനോട് 2 times കൂട്ടിയതായിരിക്കും ഇത്, മനസ്സിലായോ, അതിനോട് 3 times കൂട്ടിയതായിരിക്കും ഇത്. So everything can be kind of harmonic will be there. So that's why it's called harmonic oscillator in that way. So now we know that the unperturbed equation, that means the Hamiltonian of harmonic oscillator may be written one dimensional. Let's say this is a one dimension we are considering. So that is simply p square by 2m plus half, as you know, m omega square x square and so on. So now suppose in this is a harmonic oscillator. Now suppose I'm adding a potential or a perturbation which is of the order of like let's say an x raised to 4 perturbation. Perturbation. Okay, x raised to 4 proportional ആയിട്ടുള്ള ഒരു perturbation ഞാൻ കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ചാൽ x raised to 4 എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, suppose if you check the graph of x raised to 4, it would be something like മെല്ലെ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇത് ഒരു anharmonic, I mean there is a perturbation in this harmonic oscillator, so it becomes a kind of anharmonic system. So that is something going to be a little bit complicated now, so we have to solve it. Now we have to find out the what you call perturbed Hamiltonian. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്, you know that h is equal to h0
plus lambda h dash. That is what we usually do. So you have to find out this h dash. That is the first question as far as this is called a quartic potential. Quartic means raised to 4. So quartic potential, you may check it for quadratic potential as well as cubic potential. Okay, നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കണം. ക്യൂബിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. എനിവേ രണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഹാസ് എ ഹോംവർക്ക്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി, ആസ് എ ഹോംവർക്ക്. ഞാൻ തരാറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. എനിവേ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആൻഡ് ക്യൂബിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഐ ആം ഡൂയിങ് ദ ക്വാർട്ടിക് വൺ. Quartic. Okay, quartic. Okay, so quartic potential. Now there's a problem actually. I said problem. This x has a dimension. Like x raised to 4 has a dimension in the ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം സ്പേസിൽ എനർജി സ്പേസിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയമെൻഷൻസ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സോ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ് റേസ് ടു 4 എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ, ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വട്ടവർ ഡയമെൻഷനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം? ഒരു ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. സോ വി നോ, ലെറ്റ്സ് കമ്പയർ ദീസ് ടു തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ p has a dimension. We know that p has a dimension, what is that? P has a dimension h cross by d, distance. Okay, so this would be the dimension of p. If you check, pc has a dimension h cross omega. All right, so you can check it. See, pc energy alle ormendallo, pc has a dimension energy. So c ennu parnal velocity aanu, distance per time aanu. Okay, പിയുടെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല, എച്ച് ക്രോസ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി. ഒമേഗ ഹാസ് എ ഡയമെൻഷൻ ഓൾസോ, ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻസൽസ്. സോ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ഡി എന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻ, ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഡയമെൻഷനാണ്. എല്ലൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്, വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട്. സോ പി ഹാസ് എ ഡയമെൻഷൻ. Now if you check the dimension of all these things, Hamiltonian dimension എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, so you get p square by 2m. അല്ലേ? So p square by 2 has a dimension h cross square by d square, and 1m is there. Let's say m. Okay, this is same as this other term, also has the same dimension. All right, so what is that other term? Let's check what is other term. Okay, so this is simply okay, that let's take m omega square d, omega square d square, right? Mass ആണ് d square. Okay, so I'm taking this d to the denominator. So 1 by d raised to 4 has a dimension m square omega square, right? M square omega square by h cross square. എന്തിനാ ചെയ്തെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ 1 by d raised to 4, ഡിസ്റ്റൻസ് raised to 4 എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാണിത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എക്സ് റേസ് ടു 4ൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ തലതിരിച്ചതായിരിക്കും. അപ്പം എക്സ് റേസ് ടു 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി റേസ് ടു 4 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തായി? ഒരു ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയല്ലോ. എക്സിന് ഡിയുടെ ഡയമെൻഷനാണ്, ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുക്കാതെ ഇവിടെ എല്ലെന്നോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തോ. അപ്പം ഇത് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് റേസ് ടു 4ൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷനാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. നൗ ദാറ്റ് ഈസ് m omega square x raised to 4 divided by h cross square. This is what we get. Now we need lambda h dash, like lambda h dash. So lambda h dash has a dimensionless, I mean h dash in the term എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. So m omega square x raised to 4 by h cross square. But we know obviously lambda will be there. But there is a problem. Hamiltonian has a dimension of energy. So this has to be an energy term. Energy term ആണെങ്കിൽ x0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ unperturbed Hamiltonian. ആ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ it has a dimension of energy. So what I'm going to do is I'm just multiplying this by the dimension of energy, h cross omega. Simple. So now this has a
energy dimension to get into that. Okay, so this is a dimensionless quantity. Okay, so that much energy, that's what we are considering. So we are just multiplying it by h cross omega. Clear? Oh, 1 m square is there, no? Oh, it's m square. Sorry, m square omega square h cross square. Okay, should be. Okay, fine. Now what I'm going to do is, so lambda h cross omega cube. Oh, h cross and h cross may get cancelled. Let's put that h cross omega there. H cross omega m omega by h cross whole square. അതും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, എക്സ് റേസ് ടു 4 അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടോട്ടെ. നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ മറ്റേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് 1 പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ്. അല്ലേ, ഓർമ്മയില്ലേ? ലാഡർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. സോ ലാഡർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധനം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിലാണോ ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഓപ്പറേറ്റർ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി റിമെമ്പറിങ് ദാറ്റ് root of 2m omega by h cross x operator. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ? നമുക്കിവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. നൗ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ ബിക്കോസ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റർ മെക്കാനിസം. സോ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, മൊമെൻറ്റത്തിന് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്ററായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ എവറിത്തിങ് ഹാസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഓപ്പറേറ്റർ മോഡ്. So now this x raised to 4, usually it's a kind of what you call a dimensionless quantity only. So now we have to convert it into the operator. That is why I am considering entire this term. So we know this is simply a minus plus a plus. Right? Yes. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട് ഇവിടേക്ക് താഴേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേണ്ട, ഈ റൂട്ടിനെ നമുക്ക് താഴേക്ക് എടുക്കാം, ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ. അപ്പോൾ എം ഒമേഗ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ മൈനസ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 2 എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ 4 പ്രാവശ്യം റേസ് ടു 4 ആക്കിയാൽ എന്താവും? രണ്ട് സൈഡിലും റേസ് ടു 4 ആക്കിയല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് റേസ് ടു 4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഓൾ റേസ് ടു 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 അല്ല, സോറി 2 അല്ല 4. ഗുഡ്. അപ്പം ഈ കഷണത്തിന് പകരം ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ദിസ്. So in this equation, so lambda h dash now becomes lambda h cross omega നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയ ആൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 a minus plus a plus all raised to 4. These are all operators, ladder operators you might be remembering. Okay, ladder operator. Clear? So we got the h dash. Now everything is, lambda you can take to 1 or equate to 1, or you can take any values, doesn't matter at all. So we have now an operator. We have an h dash operator now. We have an h dash operator, the perturbed Hamiltonian. Okay, so very simple now. Everything is simple as we got the results. So what is the first correction in energy? En1. Alright, En1. What was our result for En1? En1 was simply psi n0 h dash
psi n 0. I mean, am I right? I think that was the result. Let me check. En1 is equal to psi n, okay, En1 is equal to psi n 0 h dash psi n 0. Very good. Okay. Now what is h dash? This. So h dash is this. So h cross omega by 4 psi n 0 a minus plus a plus all raised to 4 psi n 0. So that is a En1, the first energy correction. Okay, so you have to solve this. Okay, how to solve? Just try to do it in a so it's so psi n 0 a minus plus a plus square into a minus plus a plus square psi n 0. Okay, so you have ഞാനിത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ചു. This I can do. രണ്ട് raised to 4. This is not as simple. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് 4ൻ്റെ പവറിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. That may not be so familiar for you. Have different ways by which you can solve this. Anyway, let me try it in this way. It's not that as easy as you think. Okay, so now expand both the terms. Okay, so psi n 0 a minus square plus a plus square plus a minus a plus plus a plus a minus, right? Good. Into same thing a minus square plus a plus square. നിങ്ങൾ ചിലപ്പം എ ഡാഗർ എന്നായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ലാഡർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. സോ വാട്ട് എവർ, ഐ ഡോണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം. ഇത് എന്താണ് ലോവറിങ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് എ മൈനസ്. എ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക, കൂട്ടുന്ന. ഓക്കെ, സോ എ മൈനസ് എ പ്ലസ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ മൈനസ്. ഗുഡ്. psi n 0. Okay. Now I'll be using some kind of a tricky thing. So let's ആദ്യത്തെ എന്തായിരിക്കും, ആദ്യത്തെ ടേം എന്തായിരിക്കും, ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ മൈനസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എ മൈനസ് റേസ് ടു 4 ആയിരിക്കും. എ മൈനസ് റേസ് ടു 4 ആക്ടിങ് ഓൺ psi n 0. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? psi n 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലോവറിങ് ആക്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി ബിക്കംസ് 0. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇടതുവശത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേറ്ററുകളും എന്തായിരിക്കും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 0. സോ ഇതുകൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നൗ ദിസ് ഈസ് ഓക്കെ. അതിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പം എ പ്ലസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് സ്ക്വയർ എന്താണ്? സോ എ പ്ലസ് റേസ് ടു 4 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവൻ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താവും? 4 സ്റ്റേറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകും. ക്ലിയർ? പക്ഷേ 4 സ്റ്റേറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റും നമ്മുടെ ഈ psi n 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും എന്തായിരിക്കും? മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 0. Are you getting? This may be becoming എന്താ പറയുക, psi n 0. സോ psi n plus 4 എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കായിരിക്കും. അതും psi n 0 എന്തായിരിക്കും? സോ they may be mutually what you call orthogonal states ആയിരിക്കും. ഓർത്തോഗണൽ ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഓൾസോ ബിക്കംസ് what do you call ഓർത്തോഗണൽ ആയതുകൊണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ 4 സ്റ്റേറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, അവിടെയാണ്. അതും ഇതും തമ്മിൽ എന്താണ്? ഓർത്തോഗണലാണ്. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ്
സീറോ ബിക്കോസ് ഓർത്തോഗണൽ ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ അപ്പോൾ അതും ഇതും വേണ്ട. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? ഇതും എ പ്ലസ് സ്ക്വയറും എ മൈനസ് സ്ക്വയറും കൂടി നോക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, സംതിങ് ഗുഡ്. കാരണം എന്താണ്? എ പ്ലസ് എവിടെ പോയി? സ്ക്വയറും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം. എ പ്ലസ് സ്ക്വയർ അവൻ 2 സ്റ്റേറ്റ് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ എ മൈനസ് സ്ക്വയർ, അപ്പം 2 സ്റ്റേറ്റ് താഴേക്ക് കൊണ്ടു. അപ്പോൾ പഴയ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ, സൈൻ 0 തന്നെ. അതുകൊണ്ട് സൈൻ 0 ഇപ്പുറത്തും സൈൻ 0 ആയതുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഏതാ? ഇനി അതേപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എ മൈനസ് എ പ്ലസും. എ മൈനസ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ അവൻ 0 ആയിക്കോളും, കുഴപ്പമില്ല. എ പ്ലസ് എ മൈനസും എ പ്ലസ് എ മൈനസും അല്ലേ? എ പ്ലസ് എ മൈനസും കൂടി ആക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? ആദ്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് താഴേക്ക് വരും, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് താഴേക്ക് വരും. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ബി there. എ പ്ലസ് എ മൈനസ് എ പ്ലസ് എ മൈനസ്. ഗുഡ്. N 0. This you might have done. This is simply 1. ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. This is simply, I mean, acting on sin 0. This is simply 1. Okay. Now this acts on both sides. an plus ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം √2 വരും ഇവിടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്നുകൂടി പറയാം. എ പ്ലസ് ആക്ടിങ് ഓൺ psi n gives you what? root n, sorry, not root n plus 1. Okay, no, right time read them, sorry. A plus psi n gives you root of n plus 1 psi n plus 1. This is it. അപ്പം റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ? റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ സൈ എൻ പ്ലസ് 1. അപ്പം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എങ്കിൽ 1, പിന്നെ ഒരു തവണയും കൂടി ആകുമ്പം 2, √2. ഓക്കെ, √2. പിന്നെ അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എ മൈനസ് സൈ എൻ ആണെങ്കിൽ, എ മൈനസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇറ്റ് സിംപ്ലി ഈസ് റൂട്ട് എൻ, നോട്ട് എൻ പ്ലസ് 1, റൂട്ട് എൻ മൈനസ് 1 ആണ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ സൈ എൻ മൈനസ് 1 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് 2ൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? √2, അവൻ്റെ ഒരു √2, ഈ എ മൈനസിൻ്റെ √2 വരും. ഓക്കെ, പിന്നെ √1, അവസാനം സൈൻ 0 തന്നെ. അപ്പോൾ എന്താ? ദിസ് ഈസ് 2 പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, psi n 0, psi n 0. So that is simply 3. Very simple. So what you are going to get is, ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ ഞാൻ പുറത്ത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ലാംഡ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ ലാംഡ എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ നമ്മൾ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ En1 is equal to what you're getting is lambda h cross omega by 4, ഇവിടെ ഒരു 3 കൂടി വരും, or lambda 3/4 h cross omega. Clear? 3/4 h cross omega. So what is the energy? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൻ്റെ തുടക്കിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി, പെർട്ടർബ്ഡ് എനർജി വാസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി, നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷനാണ് ഇപ്പോൾ perturbed energy, En is simply En0, nth state in the perturbed energy. Nth state perturbed energy is En0, unperturbed energy, plus lambda En1 plus lambda square En2 and so on. So now what is the
അൺപെർട്ടർബ്ഡ് എനർജി ഇവിടുത്തെ നമുക്കറിയാം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ എനർജി എത്രയാണ്? ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ, റൈറ്റ് അല്ലേ? ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ. അല്ലേ? എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ. ഓക്കെ, എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, നൗ അടുത്തത് എന്താണ്? ലാംഡ. ലെറ്റ്സ് പുട്ട് ടേക്ക് 1 എന്ന് വിചാരിക്കാം. ലാംഡ. സോ 3/4 h cross omega, right? And so if I take this h cross omega by 2 outside, it would become 1 plus p by 2 h cross omega. So this is correct for you? I think this is okay. Let me check the final result, but this is the procedure by which we will be going on. Is it okay? നമ്മൾ എവിടെയും മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. It's by 4. So there will be a very high correction, En0. What was this En0? Ground state energy. Ground state energy of a harmonic oscillator is half h cross omega. So this would become, so this is the correction terms. Now you check as a homework maybe what is the En2, the second order correction. Let me do that in the class, and we will also be doing psi n1, the correction in wave function, also in the next class. Okay, so until now this is it. Okay, bye.